Next part of our course is sequence to sequence models. The basic idea of sec to sec বা sequence to sequence model হলো আমাদের sec to sec model. It takes as input one sequence of texts and it converts that input sequence to its corresponding output sequence. Okay, so say the task at hand is we have to translate English to Bangla. In this case আমাদের sec to sec model যেটা করবে, it will take as input the input English sentence এবং sec to sec model will map this English sentence to its corresponding Bengali translation. So if the sentence is I am going to work today, আমাদের sec to sec model এই সেন্টেন্সটিকে ম্যাপ করবে এর করেসপন্ডিং বাংলা বাক্যে আমি আজ কাজে যাচ্ছি। সিমিলারলি যদি আমরা টেক্সট সামারাইজ করতে চাই তাহলে আমাদের sec to sec model as input sequence গ্রহণ করবে the large corpus of text and it will convert that text or map that large corpus of text to its corresponding shorter version. Okay, similarly say আমরা predict করতে চাই what word should come next, আমাদের sequence to sequence model in this case as input sequence it will take the incomplete English sentence and it will map that input sequence to its corresponding output sequence which is basically the next word. So আমাদের input sequence যদি হয় I believe I can, তাহলে আমাদের sec to sec model সেই input sequence কে ম্যাপ করবে তার corresponding output sequence এ, যেটা in this case হলো fly. Okay, the first question that comes to our mind is machines, they only understand numbers, right? They don't understand words. So কিভাবে আমাদের sec to sec model বোঝে যে this word is different from another word or which word to even predict, right? Because they are not numbers. So the first task before even expecting our sec to sec model to understand human language is আমাদের ওয়ার্ডগুলোকে তাদের corresponding number বা numerical representation এ convert করতে হবে. So for simplicity ধরে নেই আমাদের English vocabulary it has these set of words, okay, এবং সে আমাদের বাংলা অভিধানে এই কয়েকটি শব্দ রয়েছে. So in both case total 10 words. So the simplest way to convert word to numbers is something like this, যেখানে আমরা আমাদের vocabularyর প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে একটি ইউনিক ইন্টিজার ভ্যালু দিয়ে প্রকাশ করে থাকি. সো I থেকে U পর্যন্ত মোট 10টি ওয়ার্ড অ্যান্ড ইচ অ্যান্ড এভরি সিঙ্গেল ওয়ার্ড আমরা তাদের সাজিয়েছি বা তাদের integer value assign করেছি in an ascending order. Okay, so one question that I would like to ask is ছোটবেলা থেকে আমাদের ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজ বা লিঙ্গুইস্টিক্সের উপর শেখানো হয় বা পড়ানো হয়, রাইট? সো যখন অ্যাজ এ হিউম্যান আমাদেরকে কোনো ওয়ার্ড প্রেডিকশন বা সে ফিল ইন দ্য ব্ল্যাঙ্কস ধরনের কোনো টাস্ক দেওয়া হয় আমরা we complete the task with ease, right? Because we have a very good idea on the vocabulary. কিন্তু আমাদের models বা sec to sec models they don't have that idea, right? So we have to train the models on these vocabularies, right? But what is the problem with these unique integer values? The problem is যদি এই particular integer value গুলোর উপর বা this particular representation of vocabulary উপর যদি আমরা আমাদের model train করাতে চাই, in that case our models might get confused. Why?
বিকজ যদি আপনি নোটিস করেন আই থেকে ইউ পর্যন্ত ভ্যালুগুলোর একটা অর্ডার রয়েছে, স্পেসিফিক্যালি অ্যাসেন্ডিং অর্ডার। ফর এক্সাম্পল, আই আমার ভোক্যাবুলারির ফার্স্ট ওয়ার্ড, অ্যাম হচ্ছে সেকেন্ড, দ্য হচ্ছে থার্ড। সো আমাদের মডেল, ইট ক্যান গেট কনফিউজ, ইট মাইট থিঙ্ক দ্যাট অর্ডার অফ দিস ওয়ার্ডস ম্যাটার, রাইট? কিন্তু অর্ডার বা শব্দক্রম কিন্তু ম্যাটার করে না, right? So we have to represent these words in such a way so that আমাদের sec to sec model, it doesn't get confused, it doesn't take order of these words into account, right? So আমাদেরকে ওয়ার্ডগুলোকে ইন্ডিপেন্ডেন্ট করতে হবে from their ordinal relationship, okay? So the best way or the simplest way to get rid of this ordinal relationship is one hot encoding, okay, বা OHE. So in this case আমরা আমাদের vocabulary শব্দগুলোকে represent করি with the help of binary vectors, right? So what are these binary vectors? So binary vectors, what are even vectors, right? Vector মানে basically a series of numbers, and binary vector is basically a series of zeros and ones. So যদি আপনি পার্টিকুলার এই টেবিল যদি আপনি নোটিস করেন, তাহলে you'll see যে প্রত্যেকটা vector is of a fixed size of 10, right? The vector size is basically equal to the vocabulary size. Since আমাদের vocabulary, it has 10 words, প্রত্যেকটা ওয়ার্ড যে ভেক্টর দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করেছি, প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের করেসপন্ডিং বাইনারি ভেক্টর ইজ অলসো অফ লেংথ 10, okay? Second point, the vector for each and every single word, it has all zeros except a 1 at the position of the word in the vocabulary, okay? So for example, আমাদের এই সিম্পল 10 ওয়ার্ডের যে ভোক্যাবুলারি, এখানে আই প্রথম ওয়ার্ড, রাইট? সো আই এর বাইনারি ভেক্টর রিপ্রেজেন্টেশনে প্রথম এলিমেন্ট বা প্রথম নিউমেরিক্যাল ভ্যালুটা 1, আর বাকি সকল ভ্যালু কিন্তু 0। সিমিলারলি এম এর ক্ষেত্রে সেকেন্ড ভ্যালু 1, আর এর বামে কিংবা ডানের সকল ভ্যালু কিন্তু 0, রাইট? ওকে, সো the improvement is যখন আমরা vocabulary ওয়ার্ডগুলোকে একটা বাইনারি ভেক্টর আকারে প্রকাশ করছি, we get rid of the ordinal relationship like integers, right? এখন কিন্তু আর বুঝতে পারছি না কোন ওয়ার্ডটা কোন ওয়ার্ডের আগে কিংবা পরে, right? Every word is now independent, they have their independent binary vector representation, right? So you can't say I হচ্ছে first, am হচ্ছে second, the হচ্ছে third, right? সেই ordinal relationshipটা এখন আর নেই, we removed that relationship. So আমাদের model, it should not get confused, right? So is this the final solution? Well, no, it still has a problem. Problemটা হলো এই particular method খুবই unrealistic. Why, you may ask? Think about this. আমাদের Oxford English Dictionary, it has around 172,000 words, right? So যদি আপনি খেয়াল করেন, আমাদের imaginary vocabulary, it has only 10 words. তাতেই আমাদের vector representation গুলা, the length of our representations, it's basically 10, right? Which is already lengthy enough. And also think about this, আমাদের Google's word2vec, it's trained on a vocabulary of 3 million unique words, right? So although আমাদের imaginary vocabulary, this vocabulary, it has only 10 words, and one hot encoding might work well with 10 words, but think about 3 million words. আমাদের vocabulary, the size of our vocabulary, if it itself is 3 million,
তাহলে সেই ভোক্যাবুলারির প্রত্যেকটা ওয়ার্ডকে যদি আমরা ওয়ান হট এনকোডিং দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করতে চাই, তাহলে it will look something like this. একটা 1 on the position where the word lies in the vocabulary, আর তার বামে আর ডানে it will be surrounded by millions of zeros, right? Which is extremely inefficient for training a model. So word embedding to the rescue. Okay, so word embedding এ আমরা যেটা করে থাকি, we are still representing each and every single word of the vocabularies with vectors, but instead of using binary vectors, we are using dense vectors having around 300 dimensions. So dense vectoরের বৈশিষ্ট্য হলো how it's different from binary vectors. আমরা জানি binary vectoরের প্রবলেম ছিল যে in case of realistic vocabularies where we have millions of words, the length of binary vectors can get way beyond the scope of reality. So millions of zeros and one, right? So it's extremely inefficient for training, as we have seen. So instead of millions of zeros and ones, it's better to use 300 floating point numbers in one vector. ঠিক আছে, যেটা আমাদের মনে রাখতে হবে, even in case of word embedding আমরা ইউজ করছি realistic vocabulary that has millions of words, but since আমরা dense vector ইউজ করছি, আমাদের dimension of vector এটা কিন্তু fixed 300 features, right? Only 300 columns, right? যেটা one hot encoding এর ক্ষেত্রে it can be up to millions, right? So আমি জানি word embedding, it seems a bit intimidating and is hard to understand, so I'll try to explain it in a better way. So স্ক্রিনে আপনি তিনটা ছবি দেখতে পাচ্ছেন. So I believe something feels odd, right? So আপনার মনে হচ্ছে ঠিক আছে আমি বুঝলাম শাকিব আর তামিম, okay, I understand, but what's Mount Everest doing here, right? So Shakib or Tamim, they fall under the same domain, but Mount Everest, it's something different, right? So আমি যদি আপনাকে বলি, okay, describe Shakib, list some of the features of Shakib. So যেটা আপনি করতে পারেন, you can list something like this, right? So for example, I can ask Shakib, is he a person? Shakib কি একজন ব্যক্তি? Yes. Shakib's age, it's 36 years. Shakib is a male, of course. His occupation, she cricketer, he plays for Bangladesh national cricket team. He is an all-rounder. Is he married? Yes. Now if I ask you to do the same for Tamim Iqbal, what would be the result? It would be something very similar, right? So Tamim Iqbal, is he a person? সে কি একজন ব্যক্তি? Yes, obviously. Age 36, gender male, position batsman, married, yes. So আমরা দেখতে পাচ্ছি শাকিব এবং তামিমের features more or less similar. কিছু পার্থক্য আছে. For example, Shakib is an all-rounder, Tamim একজন batsman, right? So কিছু পার্থক্য থাকতে পারে, but for the most part they are the same. Now if I want, or if I want to describe Mount Everest with similar features, for example, if I ask, আমি যদি জিজ্ঞেস করি যে Mount Everest কি একজন ব্যক্তি, questionটা kind of ambiguous, right? Doesn't make any sense. And what about this? If I ask Mount Everest, is it married? So what do you think? So these questions are ambiguous or irrelevant, right? So a particular feature gula Mount Everest er khetre applicable na. So what would be a better set of features, right? For example, I can ask, is it a mountain? Yes.
what's the height of Mount Everest? প্রায় 9000 মিটার। এটা কোথায় অবস্থিত? It's located in Himalayas, right? So the point I'm trying to make here is Shakib and Tamim, they are very similar in terms of their feature and interest, right? But Mount Everest is different. So basically, say যে কোনো discussion, when we are discussing say about cricket and we are discussing about Shakib, it's highly likely that we'll also mention Tamim in the same discussion, right? But what's the likelihood যে আমরা within that same discussion will also mention Mount Everest? It's very unlikely, right? It's very rare. So Shakib and Tamim দুজনেরই একই ডিসকাশন বা একই কথার প্রেক্ষিতে একই কনটেক্সটে আসার প্রবাবিলিটি অনেক হাই বিকজ দে শেয়ার সিমিলার ফিচার্স, বাট ইটস নট দ্য সেম ফর মাউন্ট এভারেস্ট, ইটস সামথিং ডিফারেন্ট, রাইট? সো ব্যাক টু আওয়ার ডেন্স ভেক্টরস। সো যে কলামগুলোর কথা আমি বলছিলাম, দিস কলামস আর বেসিক্যালি আওয়ার ফিচার্স, the same features we used to describe Tamim and Shakib or maybe Mount Everest, right? So jeta লক্ষণীয়, Tamim এবং Shakib, they share similar features. They are more or less similar in nature, right? Or they are similar in terms of context, but Mount Everest is different. So instead of Tamim or Shakib, if we try to use different words, say king or queen, man, women, pink, blue, red, or some furnitures maybe. So let us try to do something. Let us try to plot these dense vectors. But প্রথম যে কোয়েশ্চেনটা মাথায় আসে যে এটা কি আদৌ সম্ভব? So we know that dense vector, it has around 300 dimensions. এখানে প্রত্যেকটা ওয়ার্ডের dense vector representation, it has 300 dimensions, 300 features. So কিভাবে আমরা 300 dimensional একটা ভেক্টরকে একটা 2D স্ক্রিনে প্রেজেন্ট করব, right? It's not possible. So for simplicity, say আমরা প্রথম দুটা ডিমেনশন ইউজ করি এবং একটা 2D প্লট ক্রিয়েট করি, okay? So if we take the first two dimensions and if we plot the words or the dense vectors for that words, we will get something like this. Okay, so do you see some relevance to what I mentioned earlier? So যখন আমরা তামিম এবং শাকিবের কথা বলছিলাম that they share context or similar features, so they're more likely to end up in the same space, right? But Mount Everest is different. So if you notice this particular graph, similar words are closer together, right? So king or queen, they share similar features. For example, king or queen, they both share a royalty, right? Similarly, আমরা যদি focus kori man or women, they share similarities in terms of their genders, right? Similarly, pink, blue, red, they are colors, ebong couch, table and others, they're basically furnitures, right? So words, when they share context or similar features, they are usually presented closer together in the vector space, right? So this is the magic of vector embedding. So vector embedding, it keeps the context or features with similar context together, right? Words with similar context together. What's also important is the relative Euclidean distance between two sets of words. So a particular কথাটার আসলে অর্থ কি, right? For example, যদি এই particular relationটার উপর আমরা ফোকাস করি, say if we subtract the dense vector of man from the dense vector of king and we add the dense vector of women, we get the dense vector of queen. এর অর্থ কি?
সহজ বাংলায় যদি আমি বলি তাহলে যদি আমি রাজা থেকে তার ম্যাননেস অপসারণ করি বা এলিমিনেট করি এবং যদি আমি তাকে নারীত্ব বা উইমেননেস দান করি, যেটা আমরা পাই সেটা হলো বেসিক্যালি এ কুইন। বা এভাবেও চিন্তা করতে পারি যে কিং থেকে যদি ম্যান বাদ দেই, what do we get? We get royalty, right? So কিং আর ম্যানের ডিফারেন্সটা কি? রয়্যালটি। যখন একটা ম্যান তার রয়্যালটি থাকে, তার রাজত্ব থাকে, তখনই সে কিং হয়, রাইট? সো যদি আমরা কিং থেকে তার জেন্ডার অপসারণ করি, right? It sounds a bit peculiar, but bear with me, okay? So what we get is royalty, right? What we're left with is royalty. And if we add that royalty to a woman, what do we get? We get queen, right? Okay, so this is exactly what this particular graph or relationship actually means, okay? So if we try to apply the same logic of word embeddings into other relationships, for example, আমরা বলতে পারি doctor minus man plus women will give us a nurse, right? Similarly, আমরা যদি প্যারিস থেকে ফ্রান্সকে বাদ দেই এবং বাংলাদেশ যদি আমরা অ্যাড করি তাহলে আমরা পেয়ে যাব ঢাকা, রাইট? কারণ কি বলেন তো? কারণ প্যারিস হচ্ছে ফ্রান্সের ক্যাপিটাল, রাইট? সো আমরা যদি ক্যাপিটাল ফিচারটা অ্যাড করি উইথ বাংলাদেশ, উই গেট দ্য ক্যাপিটাল অফ বাংলাদেশ, হুইচ ইজ ঢাকা, রাইট? সো সিমিলারলি আমরা যদি জাপান থেকে সুশি বাদ দেই এবং পিৎজা অ্যাড করি, উই গেট ইটালি, রাইট? ওকে, সো training embeddings, right? So we are dealing with real life vocabularies having millions of words, and now we know the word embedding, how does it work? কিভাবে word embedding word গুলোকে numerically present করে in such a way that similar words that share context are always closer together in the vector space, right? Now the same problem. So how do we train our model on these vast amounts of data, right? So training embeddings on a very large data set from scratch, it requires a huge amount of data and computation, right? So আমাদের জীবনকে সহজ করার জন্য we use pre-trained embeddings packages like Glove by Google, or say Word2Vec from Stanford University, or fast text from Facebook. So এই যে particular technique যেখানে আমরা pre-trained embeddings package use করছি আমাদের specific task complete করার জন্য, right? So basically using existing trained models to perform our specific task, this particular technique is known as transfer learning, okay? So আমরা মোটামুটি বুঝে গেলাম, রাইট, যে হাউ মেশিনস ইন্টারপ্রেট র টেক্সটস, কীভাবে র টেক্সটস দে আর কনভার্টেড টু ওয়ার্ড এমবেডিংস অর বেসিক্যালি নাম্বারস। সো নেক্সট কোয়েশ্চেন, কীভাবে আমাদের মডেল প্রেডিক্ট করে? ওকে, I understand যে model we converted them to their numeric values, dense vectors, similar words are closer together in the vector space, they share context, okay, much better for us, right? But how does it really predict? So this is where recurrent neural networks or RNNs come into picture. So RNN holo amader classic sequence to sequence model. So say the task at hand is next word prediction. So আমাদেরকে দেওয়া হয়েছে একটা input sequence which is basically Shakib is the, and আমাদের RNN বা sequence to sequence model, it has to predict the next set of words, or basically আমরা যেমনটা জেনেছিলাম in case of sequence to sequence model, it has to map
the input sequence, which is Shakib is the, to the output sequence, which is number one all-rounder. As humans, আমাদের জন্য খুব একটা difficult task না, right? So we know what should be the output sequence immediately. But let's see how RNN works. Okay, so what we need to remember is RNN, this is a sequence to sequence model, so it would process the words sequentially. So at every time step, আমাদের recurrent unit বা recurrent model, it would take only one word. ঠিক আছে? So it would not process the entire input sequence at once. It would take at first the word Shakib, then is, then the, এবং it would also generate the output sequence one by one. প্রথমে number, এরপরে one, এরপরে all rounder. So let's see this as a diagram. Okay, so at time step 1, আমাদের recurrent unit, it would take the word Shakib. By the way, it would not take the word Shakib as it is, it would take the corresponding dense vector or word embedding of Shakib as an input. Okay, এবং it would generate from that input a context. This context is basically a memory of Shakib, right? So recurrent network বা আমাদের sequence to sequence model, it takes one word and it generates a context, right? Context is basically the memory of what it has seen previously, right? Now it would feed that context again to itself in time step 2. ঠিক আছে? So যে context এটা generate করেছে, at first step it would feed it to itself in the second step, এবং দ্বিতীয় স্টেপে it would take the second word as input. ঠিক আছে? So it already processed the word Shakib, it generated a context, and now it would process the word is with the previous context, and it will generate an updated context. Okay, so this context is updated, it has information of both is and Shakib, it has the memory of previous words. Okay, now this updated context will again be fed to itself at time step 3, where it would also take as input the third word, which is the, and it would generate the final context. So this particular context has memory of the previous words, and you see আমাদের sequence to sequence model, it takes input or processes the input sequence one by one, not all together, right? Sequentially. So now this final context will again be fed to the next time step at t equal to 4, এবং at this step আমাদের recurrent network, it will start to generate the output. So at time step 4 it would generate the word number, and again it would generate a context, basically the memory, right? So যখন এটা নাম্বার এই ওয়ার্ডটা জেনারেট করছে, at the same time it also needs the context, right? So the word number is also included in this context. Now again the context would be fed to time step 5, which would generate the next word 1, again updated context, and finally we would get the final word যেটা হচ্ছে all rounder. So in total there are 6 steps to get all the output words as our output sequence, right? So one thing to know here is this particular part or this particular steps of our recurrent unit is known as the encoder, because a particular step
আমাদের sequence to sequence model, it processes the input sequence sequentially, and the final context is fed to the decoder layer, right? The decoder layer is the layer that generates the output sequence. So আমাদের sequence to sequence model 6টা স্টেপে সাকিব ইজ দ্য এই ইনপুট সিকোয়েন্সটাকে ম্যাপ করেছে নাম্বার 1 অলরাউন্ডার এই আউটপুট সিকোয়েন্সের সাথে। ওকে, so with that said, there are some limitations of sequence to sequence model. Okay, the first limitation of sec to sec models like RNNs is they cannot deal with long range dependencies. এর অর্থ কি? এর অর্থ হলো আমরা যে প্রিভিয়াস স্টেপে দেখে এসেছি context, a particular context variable, they basically act as memory, right, of what they have seen previously, right? So for example, a particular context, it will have the memory of all the previous words, the, is, Shakib, right? But this particular context will only have the memory of is and Shakib, right? Now this is the issue with RNNs. Sec to sec models like RNN, they can only remember words up to a certain limit. ঠিক আছে, RNN in reality it cannot remember all the words it has seen previously. ঠিক আছে, so previously say আমার যদি 10টা ওয়ার্ড occur হয়ে থাকে, আমাদের RNN it cannot remember all the different words. Okay, it can only remember up to a certain limit, say দুটো, তিনটা বা চারটা বা পাঁচটা, right? But দশম ওয়ার্ডটা কি ছিল, right? Which was the 10th word that it encountered before, it might not remember. Let's take this example. Okay, so আমরা সবাই জানি Zidane, he was a star player for France, right? He was one of the best footballers in his era. Shakib is certainly the best cricketer of his time. So if we want to predict the next word given Zidane played for, what should be the output? Okay, so যদি আমরা আমাদের ওয়ার্ড এমবেডিং এর কনসেপ্ট অ্যাপ্লাই করি, তাহলে আমরা জানি Zidane is very similar to France, right? So the next word that it should produce is France, but it's highly likely that our recurrent model, it would predict Bangladesh, right? So why is that? It is because very recently it has seen the word Shakib and cricketer, and we all know that recurrent network, it processes, or sec to sec model in general, it processes the texts sequentially. প্রথমে আমাদের sec to sec model, it would process Zidane, it will generate a context, it will forward the context to the next time step, it will then process was, then one of the best, like this. But the thing is, it can only remember previous words up to a certain limit, say maybe 5 recent words, বা say 4টা বা 3টা, এর বেশি ওয়ার্ড সে মনে রাখতে পারে না। ফর এক্সাম্পল, যখন সে ক্রিকেটার ওয়ার্ডটা প্রসেস করছে, he can remember, it can remember the word Shakib. So from the concept of word embedding, the relevant words for Shakib and cricketer is what? Bangladesh, right? So even though our model encounters the word Zidane, it's very likely that it would predict Bangladesh instead of the correct prediction, which is France. Okay, so this is the classic problem of sec to sec models, that it forgets the memory, or it cannot remember information that it should remember, that is necessary. It can only remember the most recent sequences of words. Okay,
সো একটা সলিউশন যেটা প্রপোজ করা হয়েছিল, দ্যাট ইজ লং শর্ট টার্ম মেমোরি বা এলএসটিএম কিংবা গেটেড রিকারেন্ট ইউনিট বা জিআরইউ। Gated recurrent unit uses forget gate এবং update gate, ঠিক আছে? সো forget গেটের কাজ হলো it would forget the information that it should not remember. আর update gate ঠিক opposite, it remembers the information, the context or sequences of words that is necessary, ঠিক আছে? So if LSTM or GRU, if it processed the same say example, then it would remember the context of Zidane and footballer, okay, and it would forget the word Shakib or cricketer in this particular context, okay. Another big problem of sequence to sequence model is, can you guess it? কি হতে পারে? They cannot process text parallelly, okay. So আমরা জানি, আমরা যখন typically when we train models we use GPUs, এবং GPUর full power utilize করতে হলে we have to train the models in parallel, we have to process the texts in parallel, ঠিক আছে? কিন্তু we already know the core idea, the core principle of sequence to sequence model is that they process texts sequentially and not parallelly. And even আমাদের LSTM বা gated recurrent unit, it still suffers from long range dependencies and it is still sequential, so it does not really solve the problem or limitations of RNNs completely. In our next part, we'll see how transformer architectures actually revolutionized the field of NLP by introducing parallel processing and attention mechanism.